A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Ahad, the Dr. Ahad Academy Sera. Our dear students of the numerical question chikum silsila zam rawan da. Hagi ki nanzam ka topic de question number 3. Our question number 3 chikam numerical le hagi ki munga sako zuk par topic taraf ta. Question number 3 da le chi calculate the mass in grams of the following. Mungte different compounds rakudi di dage number of moles rakudi di. Aw mungta wai chi the compounds of mass chikunde agata su calculate ke per gram ke. Agi ki zamu sara compound number 1 chikunde A agade 7.75 moles of Al2O3. Yani 7.75 mole chikundi the aluminium oxide di. No 7.75 moles of aluminium oxide chide the dab mass sevi per gram ki. Yo mukta the dab mass calculate ke wali per gram ki. Aw B number chide agade 15 moles of H2SO4. Sulfuric acid chikundi aga 15 moles di the dab mass calculate ke wali per gram ki. No awala mukta sal ko number A. Chaba the mustasare 7.75 moles of Al2O3. Given data Mustadara is 7.75 moles of aluminium oxide. That data I will calculate. Now calculate the mass of aluminium oxide in gram. Korea sadai. Chikele munga the yo compound of mass chikunde calculate ko. Dagi formula Mustadara. Mass of compound is equal to number of mole multiplied by molar mass. But the question is the aluminium oxide so the mass of aluminium oxide is equal to number of molar aluminium oxide multiplied by molar mass of aluminium oxide. What is the number of moles the aluminium oxide 7.75 moles. लेकिन the aluminium oxide molar mass चिकुंदे आगे मुक्त question की न दे रहा करे तो मुक्त नंबर आप मोल मालूम दी molar mass मुक्त न ले मालूम लिहाजा मुक्त पहले ऐसा कहूँ the aluminium oxide बमुक्त molar mass लावल calculate molar mass सत्य विलिशी स्टासर 1 mole चिकुंदे यो compound है अगर compound की जो सुमरा elements दी दला elements atomic mass चिकुंदी अगर जमा का दल सम तबिया मुक्केले molar mass. Masalan, molar mass of aluminium oxide is equal to 27 multiplied by 2. 27 chidela aluminium atomic mass thing. Of the number of aluminium chidi aga 2 di plus 16 multiplied by 3. Oxygen chidela atomic mass 16 de. Of the number of oxygen chidi padi compound ke aga 3. Udavarashi 54 plus 48. Chikala 54 plus 48 kumjamaku davarashi 102 gram per mole. Molar mass pasarashi 102 gram per mole. Dar musarale molar mass. Those molar mass हम मुक्त मालूम शो. Number आप लोग मुक्त नमक के मालूम दी. याद आपको सब mass of aluminium oxide is equal to number of mole multiplied by molar mass. Number of moles 7.75 moles. Agam put kar multiply by molar mass ragale 102 gram per mole. Da molar mass ragale mole wala moles rakrashi which mole na moles rakrashi or 7.75 mole multiply ko the 102 sara. So the basarashi 790.5. It is 790.5. 790.5 gram chukunde da masalashi the aluminium oxide mass parashi. The mass of aluminium oxide in gram is equal to 790.5 grams. Now the dusra awale solution. Pade numerical question number 3 के मुक्त बीच को अक्षर राकड़ दे या बीच समसरा का पार्ट पे अगदा हुई ची 15 moles of H2SO4 की दूसरा तो 15 moles of H2SO4 ची the mass calculate only the H2SO4 per gram की
solution موږ سره دا دی څنګه چې previous زموږ دا کوم ټاپک موږ وکړو aluminium oxide هم same to same formula ده چې mass of H2SO4 is equal to number of molar H2SO4 multiplied by molar mass of H2SO4 number of mole موږ راکړي دي 15 mol لیکن د H2SO4 molar mass موږ ته نه راکړي موږ په دې molar mass پہلا کیلکولیټ کړو the molar mass of H2SO4 is equal to 1 multiplied by 2 hydrogen generated atomic mass 1 then hydrogen chukudi the number of atom per 2 di plus sulfur generated atomic mass 32 then yo sulfur they multiply by 1 plus oxygen generated atomic mass 16 then number of oxygen generated sari 4 di so after calculation 2 plus 32 plus 64 musabarashi 98 gram per mole the H2SO4 molar mass musabarashi 98 gram per mole that was H2SO4 molar mass rashi was molar mass हम calculate को तो सब को mass of H2SO4 is equal to number of mole multiplied by molar mass number of mole सरे 15 mole दी क्योंकि मुक्ते राखड़ी दी number of mole 15 mole multiplied by molar mass is equal to 98 gram per mole mole वाला mole सरा कराची 15 multiplied by 98 after calculation mass of H2SO4 is equal to 1470 1470 gram the sulfuric acid का मुसरा mass राशि per gram तो that was मुसरा part B ये question number 3 च कुंडे पदे के A दे B दे जो चीज़ मुसरा पदे के कम C number question ने आगा था अच्छा now students question number 3 की मुसरा C च कुम part ते हाला खबर के जी question number 3 की तरह दी calculate the mass in grams C 1.0 multiplied by 10 raised to the power of 25 molecules of H2O ये मुसरा से को C number के मुतकम डेट राखला अगर एक अशरे सिंपल ضرب 10 की ताकत 25 molecules of H2O दी तो दी H2O च कुंदे mass per gram के कैलकुलेट कवल पूरा पहला मौजू संजमाता asta patirshvi topic QE या patirshvi यदि च क्वेश्चन वाली QE چې mass چې کله موږ کیلکولیټ کوو دا غي فارمولا دا چې mass of H2O is equal to number of mole of H2O multiplied by molar mass اوس په دې کوېشن کې کدا څه کوی په دې کې موږ ته number of mole هم نه معلوم یعنی مول موږ ته نه راکړي او molar mass چې کوم دی هغه موږ ته د واټر نه راکړي نو पहिला د دې مخ کې چې موږ mass په ګرام کې کیلکولیټ کو د واټر موږ په دوا چې کوم پوینټ دی هغه فایند اوټ کوو نمبر 1 په موږ په کار دا وی چې موږ په نمبر اف مولز اف واټر کیلکولیټ کوو سیکنډ بداوی چې موږ په د واټر مولر ماس کیلکولیټ کوو نو چې دا دو پوینټ موږ معلوم کړه هغه نه بعد چې کوم دی موږ په د واټر ماس چې هغه کیلکولیټ کوو نو فرست اف آل وسو فایند اوټ د نمبر اف مولز اف H2O چې دا موږ سره کوم H2O دا the H2O number of mole چې دی هغه पहिला کیلکولیټ کړه نو د number of mole فارمولا سره number of mole is equal to number of water molecule क्योंकि موږ ته water molecule راکړي دي but divide by Avogadro number Na mean Avogadro number the number of mole of water is equal to number of water molecule को सरा करी दि 1.0 multiplied by 10 raised to the power of 23 molecules دومره د موسره د water molecule لی divide by Avogadro number د water د پر سره 6.023 into 10 raised to the power of 23 molecule per mole دومره د موسره د water molecule لی نو molecule د molecule سره کراش شي او چې کله موږ دې په دې باندې ډیوایډ کوو څه راځي 0.1660 multiplied by 10 raised to the power of 25 minus 23 क्योंकि 10 की ताकत 25 से 10 की ताकत 23 چې برخیږي نو دا ماینس کیږي نو 25 minus 23 نو څه راشي 0.1660
multiply by 10 raised to the power of 2 25 minus 23 is equal to 2 राजी उदा मसला शी या मु लिख रहा हूं 16.0 moles of the number of mole ची water की कुंडी अब मुसर राशि 16.6 मोल यानी 16.6 मोल ची कुंडी दा मुसर नंबर ऑफ मोल राले चला पारा द वाटर पारा तो पहले ची कम नंबर ऑफ मोल ले अब हम कैलकुलेट को द्विम का मुसर से कैलकुलेट कोली मोलर मास कैलकुलेट कोली पूरा मोलर मास मा प्रीवियस लेक्चर के हम हुई ची मोलर मास दाले ची तासरा 1 मोल वाटर दे परे वाटर की ची सुमरा एलिमेंट की दे एटॉमिक मास जमा का ती त मोलर मास हुई तो पर H2O की दो हाइड्रोजन दी द हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 दे 1 multiplied by 2 is equal to 2 plus ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 दे ऑक्सीजन 1 दे तो दा 16 बराबर थी तो 2 plus 16 is equal to 18 ग्राम पर मोल तब उस राशि मोलर मास चकला मोलर मास को मालूम को नंबर ऑफ मोल वो समझ फार्मूला सरा mass of H2O मालूम होली is equal to number of mole of water multiplied by molar mass number of mole of water सरी 16.6 मोल ज़रबे 18 ग्राम पर मोल चूंकि वाटर मोलर मास थे 18 ग्राम पर मोल so 16.6 मोल multiplied by 18 ग्राम पर मोल तो सब राशि मोल बना मोल सर राशि और 16.6 ज़रबे 18 ग्राम दूसरा मसला जी 298.8 ग्राम चिकन 16.6 डाटा सर को मल्टीप्लाई को तो देखो मुझे रहा कि 298.8 ग्राम जो दोनों मतलब मुसला वाटर सराजी मास प्राजी पर ग्राम थे तो दाव ज मुसला क्वेश्चन नंबर 3 चिपागे के मुंगा द डिफरेंट कंपाउंड मास चिपुटे कैलकुलेट को पा ग्राम थे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मुस रकम नोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नी आगे सर्वे ब्याज रहेगा हाँ वक्त पूरी इजाजत वाला द अल्लाह पाक